Abara mpenzi mtazamaji, umetimia wakati wa Lookup Taarifa. Popote pale ulipo na kukaribisha kwa moyo mkunjufu ndani ya meza ya habari ya Lookup. Kumbuka habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako kupitia Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Tuko na habari kemkem, lakini kwanza tupate yaliyomo. Tayari kuna kaunti 12 ambazo zimeweza kupewa chakula. Na kwenye Lookup Taarifa, kaunti 12 zapokea chakula cha msaada, huku mkurupuko wa magonjwa ya kipindupindu na malaria ukiripotiwa, mvua ya El Nino ikiendelea kunyesha. Tulisikia MRM inauswa na sisi tuko na sea ndani. RUTO atuambie kama hii Kenya inafilisika. Factory unapeana kwa nini? Wakulima wa mpunga waelezea kutoridhishwa kwao na hatua ya serikali ya kuuza viwanda vya kuzalisha mchele. Hawezi kauka. Hata kama area utakosa mvua, tu bado iko green. Tunakujuza kuhusu matawi ya kipekee yanayotumika na jamii ya Wasamburu kutayarisha nyama choma. Na serikali yapiga hatua katika kuanzisha michezo ya vikapu nchini ya NBA, huku Rais RUTO akikutana na mkurugenzi mtendaji wa NBA Africa Victor Williams. Karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Kumbuka vilevile habari hizi zinakujia moja kwa moja kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Kama kawaida yetu, tunakuruhusu utembelee kurasa hizo ambazo ziko wazi kwa manufaa yako mtazamaji. Utupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na vipindi vyetu. Tasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa hizi. Serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 625 kusaidia waathiriwa kutoka kaunti zinazokumbwa na ukame mara kwa mara kukabiliana na uhaba wa chakula ambao umesababishwa na mafuriko. Fedha hizo pia Kwa siku ya pili sasa, kamati inayoshughulikia masuala ya dharura ya mafuriko imetoa takwimu ya hali halisi nchini. The government continues to intensify emergency response efforts in the counties affected by the floods. Mwanzo, leo ni msemaji wa serikali Isaac Mora ambaye anaeleza kuna hofu ya ongezeko la idadi ya visa vya kipindupindu takriban 391, kaunti ya Lamu ikirekodi idadi kubwa ya 94. The situation in these counties has also led to an increase in disease outbreaks such as cholera, malaria and diarrhea. Specifically, a total of 391 cases have been reported of diarrhea in Garissa, Kwale, Mandera and Wajir counties, while 94 cholera cases have been reported in Lamu County alone. Aidha, anasema kaunti 10 zingali kwenye hatari ya mafuriko. Cha kutia afueni kwa nyoyo za wakazi kwenye kaunti zilizoathirika na mafuriko ni kuwa serikali imeanza mpango wa kusambaza vyakula na vitu vingine muhimu. As of today, the government has already distributed food to 12 counties, namely Mombasa, Kwale, Lamu, Tana River, Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Busia, Kitui, Samburu and Isiolo counties. Huku serikali ikiwa imetenga kitita cha shilingi milioni 625.8 kupiga jeki hatua za kusaidia familia zaidi ya 93,432 zilizoachwa bila makao yao zaidi ya 3,324. Kufikia sasa idadi ya maafa inasalia kuwa 120, kwani hakuna visa vilivyoripotiwa saa 24 zilizopita. The government will also disburse Kenya shillings 625.8 million to benefit approximately 500,000 people or Kenyans in 8 counties under the cash transfer program aptly named the Hunger Safety Net funds. These counties are Turkana, Mandera, Marsabit, Wajir, Samburu, Tana River and Garissa and Isiolo.
Japo mvua inatarajiwa kupungua kwa kiasi, maeneo mbalimbali bado yangali kwenye hatari ya kufurika. Mwaura anasema kaunti 37 zimeathirika na mafuriko, huku serikali ikilazimika kutumia usafiri wa angani kusafirisha vyakula vya msaada kwa waathiriwa sehemu mbalimbali. However, rainfall in these counties is expected to decrease in both intensity and coverage, thus providing a conducive environment to facilitate the repair of infrastructure in order to aid the distribution of essential items such as food, non-food items and medicine to affected Kenyans. Waendeshaji magari na pikipiki wakiombwa kutobeba wateja wakati wa mafuriko. We take this opportunity to caution and to urge drivers and border operators not to risk injury and death through reckless driving in flood conditions. Alo Dagel, Runinga ya Lookuptv. Tukisonga mbele, wabunge kutoka eneo la Nyanza wakiongozwa na mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma na mwenzake wa Karachuonyo Andrew Adipo wameiomba serikali na idara husika kusaidia wakazi wa kaunti ya Homa Bay kufuatia mvua nyingi za El Nino zinazoendelea kushuhudiwa eneo hilo. Kaluma anasema mvua inayoendelea kunyesha imewalazimu wakazi wengi eneo hilo kuhama makwao. Aidha kuongeza kuwa maji hadi amesema kuongezeka kwa maji hadi pomoni katika ziwa Victoria kumewacha wengi wa wakazi hao wakikodolea macho janga la kibinadamu. Homa Bay County has the longest stretch of Lake Victoria in Kenya, and so it lies very low by the lake. Due to the ongoing El Nino flooding, Homa Bay County has been affected like no other county, and I imagine no other area in Kenya. I think the areas which may be equally affected are those bordering the Indian Ocean. You saw what happened in Mombasa. The whole of yesterday night, more than half the population of Homa Bay town constituency living by the lake had to be evacuated. A number of them had to be relocated and be settled in schools. Homes have been swept by the raging floods due to this El Nino. Karachuonyo is under siege. Most parts are submerged by water. And incidentally, I have seven wards within the constituency. Only one of them is not touching the lake. The rest are. And those wards which are touching the lake shore are having big problem. Today, they are doing the same. That's the Red Cross. They are giving food in the area. And whatever they are giving, I must admit, is not enough. Although I thank them for that big effort. The effort has helped so many people, but it is still very inadequate. Now, I would say that mine is perennial. All the time when there is heavy rain, we suffer. We also suffer sometimes when we don't have any rain at all. But in the islands, there are heavy downpours. When that happens, the river, particularly Miriu, will bring water from up. Bunge la Seneti limeelezea makasiriko yake baada ya mawaziri watatu kukosa kufika mbele ya bunge hilo kujibu maswali kuhusiana na wizara zao. Watatu hao, mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi, waziri wa kawi Davis Chirchir na waziri wa fedha Njuguna Ndung'u, walisusia vikao hivyo na badala yake kutuma maelezo yani kwa nini hawangeweza kufika katika bunge hilo. Licha ya maelezo hayo, bunge la Seneti limekashifu hatua hiyo na kutishia kuwaadhibu vikali. John Matava na taarifa hii kwa kina. Prime Cabinet Secretary has alerted Senate this morning. The Cabinet Secretary at the National Treasury has alerted the Senate this morning. Mr. Speaker, it should also occur to this House that this is not the first time the Prime Cabinet Secretary is failing to appear before this House. And Mr. Speaker, if this does not imply
attitude, then what does? Yesterday, Mr. Speaker, we also fined the governor of Nairobi, Johnson Sakaja, who happened to be one time a senator of this great county of Nairobi. We have invited him since November 2022. We are in November 2023, 6 times, and he has never appeared, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we gave that fine because we know he won't even appear tomorrow. And if he doesn't, Mr. Speaker, we are going to invoke Section 19 of the Parliamentary Powers and Privileges Act, that he should be arrested and brought to the committee, Mr. Speaker. And it is not a coincidence that just the second week when the members of the opposition want to engage robustly with these people, they're already running away, Mr. Speaker. It doesn't make any sense. I was looking forward, because we have a serious controversy in this country about the G2G deal. I wanted to look the CS Energy in his eyes and ask him those questions that I've written down here, Mr. Speaker. But he has run away. I believe that when the Kenya Kwanza government ran for office, we are here for the hustler nation, for the people. What else are the cabinet secretaries so busy doing that they cannot come here to answer questions that the hustlers are asking, Mr. Speaker? Because for me today, I was looking forward to engaging with the Minister of Energy, Mr. Speaker. The bills on KPLC are crazy. The rogue billing, there's a lot of things that are happening under KPLC. And we have questions for the people who have sent us here. We have questions. I don't know whether the cabinet secretaries are afraid of the presence of the minority side in the House and they don't want to face the tough questions that they have to face. The Speaker, I want to plead with you. Naam, tukisonga mbele, wakulima wa mpunga kutoka skimu ya unyunyiziaji ya Mwea almaarufu Mwea Irrigation Scheme wametilia shaka azma ya serikali ya kutaka kubinafsisha kampuni ya uzalishaji wa mchele ya Mwea Rice Millers, wakisema hatua hiyo itakuwa na athari kwa kilimo cha mchele na kuwasababishia hasara kubwa. Wakulima hao kupitia kwa viongozi wao wameapa kupinga ubinafsishaji huo, wakimuomba Rais RUTO kutoondoa uongozi uliopo kwa sasa, wakihoji una manufaa mengi kwao. Wanaweweseka na kupepesa macho, wasijue cha kusema wala cha kufanya, kwa mshangao wa kutoamini hatma ya biashara ya uzaji mchele siku za usoni. Wakulima hao wa mpunga kutoka Mwea Irrigation Scheme wameibua hoja nzito na za kusikitisha, huku wakieleza kuwa kilicho moyoni ni mkanganyiko tu wa mawazo ya kuwa kampuni ya Mwea Rice Mills Limited ni mojawapo ya taasisi zilizoorodheshwa kuwa chini ya usimamizi binafsi. Na mimi naishi hapa Dhiba. Tumesema no, hakuna kuuza. Shida yao ni kuwa kampuni hii ya MRM huwa chini ya uongozi wa serikali kwa 55%, asilimia hiyo nyingine 45 iko chini ya usimamizi wa wakulima, wakihofu huenda mpango huu wa kubinafsisha ukawa bila uwazi. Tulisikia MRM inauswa na sisi tuko na share ndani. So sasa ile serikali tumechagua itusaidie, ndio imekuja kutumaliza kama wakulima wa Mwea, kwa kukunja kuuza mtambo wetu, na sisi kama wakulima wa Mwea tuko na shares ya hii kiwanda ya 45% na serikali iko na 55%. Rice Mills si ya serikali, ni ya wakulima na serikali. Na huwezi uza kitu ambayo si hapo. Na kama wako na haja na kuuza, wangeita wakulima kwanza, waongee waambie CIN 45 inaenda wapi. Hamwezi kuuza mchukue pesa ya watu na hamuje mwambia nini mnafanya. Jambo la pili, ningetaka kuomba rais asindanganywe na broker na wezi ati kuna Rice Mills ya kuuza. Baada ya kurauka kazini asubuhi ya leo, kingi cha moyoni kilikuwa ni hiki: hii Rice Mills ni ya wakulima na hatuwezi kubali kama wakulima iuzwe na mtu yoyote, hata kama ni nani, kwa sababu hii ni jasho yetu na ni sisi tulijenga, na hata hizo manyumba ziko na rombi. Mambo ilijengwa wakati wa mwanzilishi wa hii nchi Mzee Jomo Kenyatta, haikuuzwa. Wakati wa President Moi haikuuzwa. Wakati wa Kibaki haikuuzwa. Hatimaye wakulima hao walitoa wito kwa viongozi wa serikali ya kaunti ya Kirinyaga, wakitaka maelezo ya ari ya uongozi wao kwa sekta ya kilimo cha mpunga kauntini humo. MP wetu wa Mwea Miri Maingi, Senator wetu Murango na women rep wetu Jane Jerry Maina, ni wakati wa kusimama na watu wa Mwea. Sasa ni wakati wa kusimama wahesabiwe, kwa sababu Mwea hii mtambo ikiisha
tutamalizwa na watu brokers na wale wengine wanashaka msele hapa Mwea. Si kampuni ya MRM tu, bali serikali imeorodhesha kampuni nyingine nyingi kubinafsishwa zitakazomwathiri mkulima moja kwa moja, kama vile kampuni ya Western Kenya Rice Mills Limited na New Kenya Cooperative Creameries Limited. Ruto atuambie kama hii Kenya inafilisika. Mtu akifilisika anaanza kuuza vitu yake ya nyumba. Ruga Ival, Lookuptv. Asante sana mwanahabari wetu Ruga Ival. Tukisonga mbele, afisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI Julius Onyango Oguma amehukumiwa kifungo cha miaka 5 au alipe faini ya shilingi milioni 1.9 katika mahakama ya sheria ya Milimani baada ya kupatikana na hatia ya kupokea rushwa ya shilingi 200,000 kwa njia ya udanganyifu kutoka kwa mfanyabiashara Mchina Pan Shido Yan mwaka wa 2018. Julius Oguma anasemekana kupokea mlungula huo ili kuondoa mashtaka yaliyokuwa yakimkabili mke wa raia huyo wa Kichina kwa kuwa nchini bila vibali hitajika. Jaji Thomas Nzioki alitoa uamuzi dhidi ya maafisa wawili wa idara ya upelelezi waliopatikana na hatia ya ufisadi, akisema kwamba Onyango alimdhulumu mfanyibiashara Mchina Pam Sido Yan kwa madai kuwa mkewe hakuwa na stakabadhi za kuwa nchini kinyume cha sheria. Hata hivyo, inadaiwa kuwa alidai rushwa ya milioni 1 na baada ya majadiliano wakaafikiana shilingi 200,000. Mwenzake mshukiwa Charles Macharia akificha ushahidi huo na kuhukumiwa kifungo cha miezi 12 au faini ya shilingi 400,000. For the first accused person, Corporal Julius, for the charge of bribery contrary to provision section 61A, as read with section 18 of the Bribery Act number 47 of 2006, I'll sentence you for the first bill. You pay a fine of 500,000 in default to serve 12 months imprisonment. 500 in default 12 months imprisonment. In addition, for the same offense, you shall pay the mandatory fine in the sum of 1 million, and in default, you serve 3 years imprisonment. For TC Charles Macharia, for the charge of obstruction, which is under section 66(1), as read with section 66(2) of ASECA, I'll not treat you differently, but I'll sentence you to a fine of 400,000 in default, 12 months imprisonment. So you raise 400,000 or you serve 1 year. You are only convicted of one offense. You have 14 days right to appeal against the sentence and certified copies of that's against the judgment and the sentence. Bridget Agola, Lookuptv. Habari hiyo kutoka mahakamani inatupa sisi hapa fursa ya kumeza mate japo kwa ufupi. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, tunarejea na taarifa zaidi zikiwemo spoti. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings
per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Nestled in the quiet and serene neighborhood of Makutano, just 2.8 kilometers from the Tarmac Road lies Alpha Meadows. This is a controlled gated community where you can build your city, home, or purchase for investment purposes. If you are looking for a place to call home, full of peace and quiet with magnificent views, then Alpha Meadows is that place. To book a plot, call 0723 979797 or visit us on 4th Avenue Towers along 4th Ngong Avenue of Bishop Road. Alpha Meadows is a product of Fusion Estates. Fusion Estates, your land ownership partner. Karibu tuendelee kukupasha. Jamii za wafugaji zingali zinaenzi mila, tamaduni na desturi zao, itikadi ambazo upokezwa kizazi kimoja hadi kingine. Moja kati ya mila hizo ni ulaji wa nyama hata ikiwa mbichi, unywaji wa damu na maziwa yasiyochemshwa. Katika jamii ya Turkana na Samburu, matawi spesheli ya miti hutandikwa chini wakati wa kuchinja mifugo kwa ajili ya kuandaa kitoweo. Mwanahabari wetu Regan Lemeguran anatueleza umuhimu wa matawi haya kwa jamii hizi zinazoenzi utamaduni wa toka jadi. Mila zingine zikitokomea miongoni mwa jamii za wafugaji, ulaji wa nyama mbichi kama figo, unywaji wa damu na maziwa bila kuchemsha ni desturi na itikadi za jamii hizi. Lakini je, wajua kuwa wakati wa sherehe muhimu au hata sherehe zozote za kijamii, ama hata mnyama yeyote akifa, iwe kondoo, mbuzi, ng'ombe ama hata ngamia kifa, jamii hizi hutumia matawi ya mti fulani kutandika ardhini na kuweka mnyama huyo juu ya matawi wakati wa kuchinja? Lote Ekiru kutoka jamii ya Turkana anatuelezea kuwa mbali na matawi ya mti wenyewe wanaoita paali kuwa mti ambao kwa kisasi hadi kingine kutumika kama matandiko wakati wa kuchinja, mti hata hivyo haujawahi kosa kunawiri licha ya mabadiliko ya tabia nchi, hali ya anga na misimu. Tunatumia kwa nyama kwa sababu ni akimila. Sababu hii matawi sisi kama wa Turkana tunatumianga hiyo matawi, iko wengine hii matawi ni mara mbili. Sasa hiyo nyingine ikikosa tunatumia hii. Sababu hii ni muhimu sana kwa nyama. Hatuwezi tumia kitu kingine. Hii ndio tunachinjanga naye, ndio tunatumianga naye kwa banda ya kwa kimila yote. Kwa Turkana inaitwa bahali. Sababu ni miti ya baraka, kwa sababu unaona hata mvua ikinyesha ama wakati ya kiangazi, yeye bado tuko green. Haiwezi kauka. Hata kama area utakosa mvua, tu bado iko green. Ndio unaona sisi tunatumia. Kwa sababu ni miti ya mvua, ni miti iko na yani hata iko na kiangazi, tu bado iko green. Hii miti mingine inaweza kauka lakini haiwezi kauka. Jackson Lentaya, mzee kutoka jamii ya Samburu, anaelezea kuwa kubadili mtindo wa kuchinja mifugo na kutumia mbinu nyingine kutandika nyama wakati wa kuchinja ni kinyume na mila na desturi yao, na hivyo lazima matawi ya mti ambao kulingana nao unaitwa ilgilai utumike wakati wa kuchinja. Sasa hiyo miti hakuna miti ingine inaweza weka hiyo ng'ombe tu, hiyo tu. Kama iko ingine inaitwa ilgilai, lakini hiyo mbali iko mbali, lakini inafanya na hiyo kwa sababu hiyo iko karibu. Hapana weka upea na hapana weka mabati. Hiyo ng'ombe alikuwa iko tofauti nyingine na ng'ombe nyingine kushinja. Hiyo miti hiyo tu, kwa sababu hiyo napenda kuelezwa na nyama.
Ukiitazama matawi ya mti huu unafanana na yale ya mwarobaini. Kando na imani ya jamii hizi kuzingatia itikadi hii, inaaminika kuwa matawi haya vilevile hutoa harufu nzuri kwa nyama iliyotandikwa juu yake, hali inayodondosha mate na kuongeza hamu ya kula nyama hayo, huku matawi hayo yakisemekana kutokuwa na athari kwa mwili na afya ya binadamu. Regan Lemeguran, Runinga ya Lookuptv. Waziri wa usalama Kithure Kindiki ameongeza maafisa wa usalama kaunti ya Isiolo kukabiliana na ongezeko la ujambazi na wizi wa mifugo. Waziri Kindiki amechukua hatua hii baada ya watu wawili kuuawa katika shambulizi la hivi karibuni. Maafisa hao watakuwa chini ya uongozi wa kamanda wa polisi Hassan Barua. Kesi za mauaji zinazotokana na ujambazi zinaendelea kuongezeka siku baada ya siku. Watu wawili wameuawa na mmoja kupata majeraha katika kijiji cha Awacho, kaunti ya Isiolo. Hii ni baada ya majambazi kushambulia kijiji hicho. Hawa waizi wa ng'ombe inaaminika ya kwamba wanatoka kaunti jirani ya hapa Samburu. Wamesumbua sana area ya Mlango, lakini tumeweka askari ya kutosha Mlango. Sasa wamehama pande ya Mlango na wameenda pande ya Merchi. Kamanda mkuu wa afisa Hassan Baura anadhibitisha kuwa majambazi pamoja na wezi wa mifugo sasa wamehamia eneo la Merit kutoka eneo la Mlango baada ya waziri wa usalama Kithure Kindiki kuongeza maafisa wa ulinzi katika eneo hilo. Kwingineko, waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen amewaonya vikali wasimamizi katika bandari ya Mombasa dhidi ya kujihusisha na ufisadi na wizi wa mali ya umma kupitia kandarasi zisizokuwa na uhitaji. Let the port invest in things that are going to make a difference in increasing the volume of goods that are coming to pass through the port of Mombasa. And when I say that, I am speaking from Mkurugenzi mkuu katika bandari ya Mombasa Captain William RUTO amesema bandari inalenga kuafikia faida ya shilingi bilioni 20 ifikiapo mwaka wa 2027. Kutokana na hayo, jamii ya Masai waliohamishwa kutoka msitu wa Mau wanaitaka serikali kuwapa fursa ya kuvuna mimea waliokuwa wamepanda hapo awali kabla ya serikali kuanza zoezi la kuhamisha baada ya kutambulika kuwa hekta 26,000 ya msitu imevamiwa. Hapa kwa sababu ya kutolewa kwa mashamba yetu ambaye tulikuwa tunaishi, tulikuwa tunalima, vyakula imejaa huko kwa mashamba, na tuko na shida kubwa kwa sababu tumekuwa watu wa kufanya kazi yao ambaye hatukuwa tunatarajia chakula ya kupewa. Jamii hii sasa inaomba serikali kuwaruhusu kulisha mifugo zao kwa ardhi hiyo, wakidai kuwa wamebaki bila pahali pa kuwalisha mifugo. Hatimaye katika kaunti ya Nakuru, kampuni ya kuzalisha umeme wa mvuke pamoja na kampuni ya Kasan Ramji wametia saini mkataba wa maelewano wa kuzalisha tani 40 kwa saa ya mvuke ambayo itatumika kusambaza umeme wa kusaidia uzalishaji wa simiti. In an industry that uses geothermal heat directly actually reduces the cost of energy of heating by about 75%. And to the consumers of power, if we can diversify and find use for this 50% energy, it means we convert that to revenue and we can actually be able to lower the cost of power, or rather the cost of energy, that is the steam. Ivy Wangulu, Lookuptv. Karibu sasa tudunde viwanjani. Shirikisho la mchezo wa ligi ya vikapu ya Marekani NBA limeahidi kukuza talanta za mchezo huo nchini. Shirikisho hilo litaanza mafunzo ya mchezo huo kwa vijana 70 wa kike na wa kiume nchini, mbali na kufungua afisi ya NBA jijini Nairobi. Kutua kwa mchezo huo nchini kumejiri baada ya kutiwa saini makubaliano baina ya Kenya na Marekani mwezi Septemba mwaka huu katika jiji la New York, Marekani.
Kocha msaidizi wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa Louis Kisia amedokeza kuwa Shujaa wako tayari kwa msururu wa raga wa Dubai kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 3 Disemba mwaka huu. Well, I think I can pick a joke that Captain Onyala pointed out yesterday, that it's as if we are back to HSBC, the back-to-back tournaments, because we played Safari Sevens last week, and this weekend they played Dubai Sevens. Having said that, I think the preps have been going on well. We gave the boys some rest after Safari Sevens, then we resumed early this week. We did our sessions on Monday and Tuesday. So today we rest, then we travel tomorrow. The boys and the mood in the camp is upbeat. The boys are ready. They know what is expected of them. We've set targets for ourselves, and for us to achieve those targets, we all have to work hard and ensure we execute our roles anytime we take to the field. Yeah. Michuano ya kufuzu kombe la bara Ulaya hatua ya makundi kuendelea hii leo. Mechi 8 zimeratibiwa usiku wa leo. Mechi za mapema ni kati ya Galatasaray ya Uturuki wakiwaalika Manchester United. Sevilla ya Uhispania itachuana na PSV Eindhoven. Mechi nyingine ambazo zitachezwa leo usiku ni kama zifuatazo kwenye kiwambo chako. Wapenzi wa Arsenali wanashangaa kwa nini hawaoni timu yao kwenye orodha hiyo. Bila shaka ni makosa yetu hapa, lakini Arsenali itakuwa inaingia uwanjani kuendeleza matokeo mazuri kwenye kipute hicho cha ligi ya bingwa, klabu bingwa Ulaya. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, hatuna la ziada ila kulikunja jamvi la Lookup Taarifa usiku wa leo. Imekuwa fahari yetu kukuandalia taarifa hizi. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara amekuwa Josephine Oko. Tunakutakia usiku mwanana.